hell of a season for us. Tough game tonight. You know, we played a better team tonight, and congratulations to Tenerife. Close, competitive game, but, you know, that's how basketball is. Sometimes you win, and tonight we lost. Are there any questions for Chima? Okay. Kemal Rutger, Trend Basket, Turkey. At the end of the third quarter, as far as I've seen, like you hit your face to the floor and got escorted out of the court, got some stuff on the nose. So how are you feeling in terms of health? How's your nose? I mean, I got elbowed in the face. I didn't just hit my face on the floor. It was obviously accidental, but it still hurts, you know, and I was bleeding, that's all I remember, and, you know, it hurts more because we lost, but if we won, it wouldn't hurt right now, but. Any other questions for Chima? Sí. Chima Sucarrats, Nació Manresa. Have you ever lived in your career an atmosphere like today? I've said it all year, you know, we have the best fans in Europe, and every time it just keeps getting better and better. You know, today was incredible, despite the loss, and I'm just frustrated that I couldn't have seen what it would have been like if we won. So, best fans in Europe, and I'm just happy to be a part of it. If there are no more questions for Chima, we're gonna let him go now. Thank you, Chima. Congratulations once again on a wonderful season. Coach, switching to you. Thoughts about the game? First of all, congratulations to Tenerife. They play better than us and they deserve to win. And at this moment, we smell the loss and we are a little bit frustrated because we wanted to win and we were expecting that we played much better and to have more options. The first half we stayed good, not perfect, but we stayed in good. But the third quarter we don't have good defense, we don't have good energy, and they have great percentage, especially at the 3-point, and that's all. Very proud of the players, very proud of the mentality. But for us, it was completely impossible to win today. Thank you, Coach. Questions in English for Coach? Questions in Spanish for Coach? We got one question in English first, sorry. Two questions in English, okay. Coach Dickin from the BCL website, congratulations on the season. In the third and fourth quarter, you guys went into the zone. What was your thinking behind that? What was you trying to achieve? We want to change the rhythm. I think our problem was that even at the first half, we don't create doubt to the offense of Tenerife. They played comfortable. We tried to be aggressive at the pick and roll, but they find the way to score close to the basket. The second half, we tried to change our defense and be a little bit more conservative, but they scored threes. And then we proved the zone, trying to look, because it's one of the defense that we practice and we have. But Tenerife, they moved the ball in the right direction. They made good shots. Some shots were contested, others not. And finally, they win because they play better. Okay, one more. Coach, hi, my name is Thanasis Asproulias. I'm coming from Greece. I'm sure that you have plenty of reasons to feel proud today, even though you lose. But do you think that one of the reasons to be proud is that you've heard 6,000 people, your people, singing about Tenerife at the end of the game? Is it something that makes you feel special because they were cheering for you throughout the whole game, but
they have the feeling of respect for the opponent and they know how to cheer for somebody who deserves the win. ¿Qué dijo Xevi? ¿Puedes traducir? Ah. We have a great supporters. This is a humble club with a great history back of the club, and today is part of the history. Not only we believe that not everything is win or loss. For sure that we work every day for win, but when we lost, we accept, and now we are waiting to go to practice and go for look for the next goal, next game, next challenge that we have, and this is part of the club. This is part of our mentality. I am very proud for the supporters that come here, from the supporters that are not here, but they help us when we play at home. Very proud of my players. You know, it's a sad day for us, but we have to understand that this is part of the sport, and we have to be ready for the next option and work as soon as possible for the next option that we have to demonstrate our mentality and our quality. Thank you. Questions in Spanish? Perfect. Preguntarem a Pedro Martínez. Sí, Pedro, m'agradaria preguntar-te, bé, que em fessis una valoració del partit, l'has fet en anglès, si la pots fer en català, sí. Gràcies, primer de tot. Bueno, pues que han sigut superiors a nosaltres, ells han trobat ja a la primera part pues, com atacar-nos, no hem sigut capaços de posar-los en dubtes, en problemes, però hem fet una primera part bastant bona amb atac, amb molt d'acord, i hem sigut capaços de fins i tot estar guanyant, tot i que no estàvem amb bones sensacions perquè ells estaven trobant opcions des del primer moment massa fàcils i no hem sigut capaços de posar-los els problemes que són necessaris per intentar guanyar el partit. I la segona part ha sigut pitjor. La segona part ens ha faltat una mica d'energia, hem intentat ajustar la defensa però no ha anat bé, i ells han tirat molt bé de 3 punts, alguns podien haver fet una mica més, altres és mèrit seu, i jo crec que aquí s'ha trencat una mica el partit. Hem intentat tornar al partit amb molt bona mentalitat, amb molta lluita, però no ha sigut possible. If you have a follow-up, feel free. Sí, i res, una pregunta més respecte a l'afició, que valoressis una mica si us esperàveu aquesta marea vermella de 5.000 aficionats del Manresa i com valores que un club com aquest hagi aconseguit un desplaçament massiu en una final europea. Gràcies. Bueno, d'una forma positiva, evidentment ara estem una mica decebuts perquè ens hauria agradat guanyar i celebrar-ho amb ells, però no ha sigut possible, però els valors que ens han portat fins aquí, que han portat aquesta gent, que ha cregut en nosaltres, que fins i tot diria que l'equip també ha cregut que podia guanyar, això té que continuar, té que continuar i normal que ara estem decebuts, tant els professionals com els aficionats, però la vida sigue i jo crec que hem de pensar en el següent. Staying on that side. Sobre l'afició mateix, Bilbao ha estat una festa aquest cap de setmana pels aficionats marresans que s'han desplaçat i quan s'ha acabat el partit, lluny de la decepció que podria haver estat per haver perdut una final, hi ha hagut càntics de resa, també pel Tenerife, i en aquest sentit també ha estat molt exemplar l'afició i ha conegut la idiosincràsia del club. Creus que això és molt important de cara al futur per seguir fent passes en aquest projecte que des de fa uns anys està fent èxits històrics? Sí, és evident. Som un club humil i jo crec que tothom sap on estem i tothom sap que evidentment que podem guanyar i això és un orgull poder guanyar, però no tot és guanyar i perdre. Evidentment ara és normal estar decebuts, però tenim que aixecar-nos i pensar en el següent, perseverar, i així és la vida, diguem. O sigui, també tenim que tindre
una bona resposta davant de la derrota, davant de la victòria és molt fàcil, no? Pues, bueno, s'hauria agradat molt per la gent, per tot, però ara pues, s'ha tocat perdre. Bueno, jo crec que hem de fer una valoració positiva d'aquesta competició que hem jugat i bueno, pues, pensar en el següent, que és el partit de dimecres, el partit de dissabte, i ja està, ser crítics perquè hi ha coses que segur que podem fer millor i les tenim que analitzar, o sigui que tampoc pensem perquè ni guanyant ni perdent tot és meravellós i ara, tot i que estem satisfets de la competició que hem fet a la BCL, tenim que veure què podem fer per ser més competitius. Okay, one last question. Laura Cristal de All-Around.net. El viernes comentaste que si hoy ibais a perder o a ganar, igualmente esta para vosotros es una temporada histórica y estoy completamente de acuerdo. Y entonces quería preguntarte si piensas que el calo en la segunda parte ha sido más físico o más de experiencia de Tenerife y cómo os veis de cara a los playoffs. Muchas gracias. Bueno, es difícil hacer un análisis. Yo creo que Tenerife ha jugado muy bien, entonces no se trata ni de quitarle ningún mérito. Nos han castigado con acciones puntuales, con acciones de lectura de nuestra defensa y han sido mejores que nosotros, ¿no? Entonces, eso hay que reconocerlo. Lo que hay que ver es en las cosas que han sido mejores si nosotros podíamos haber hecho alguna cosa mejor. Y yo creo que seguramente sí, pero en otras no, digamos, ¿no? Porque bueno, pues es un equipo muy bueno que han sabido, pues cuando nosotros hemos tenido un momento muy bueno en el segundo cuarto, pues no han entrado en pánico y al inicio del tercer cuarto pues seguramente nos ha faltado un poquito de energía. Puede ser un poquito físico, puede ser también mérito de ellos, puede ser pues que realmente pues el partido se nos estaba haciendo un poquito largo. Bueno, hay que analizar bien el partido y ver qué se puede hacer para lo siguiente. One last question, please, and then we're done. Bé, Pedro, jo et volia demanar, ara has fet una anàlisi amb calent del partit de la competició. Creus per això que amb el temps el que ha fet aquest equip es valorarà encara més? Aquest equip? O sigui, el que ha fet aquesta Champions, aquest subcampionat, amb el pas de les setmanes, dels mesos, dels anys, això el regust serà més agradable, es valorarà més la bestialitat de temporada que heu fet? Segur. No amb el pas del temps, demà passat, quan se'ns passi el disgust de perdre, veurem que hem fet una bona competició. I passarà segur, però continuarem amb ser sotscampions, diguem, no? O sigui, hem de fer una valoració global del que hem fet, però el que volíem era ser campions, no? I això no ho som, no ho som, i no ho serem d'aquí un mes. Llavors, jo crec que l'equip s'ha esforçat, però ara mateix estem decebuts i d'aquí un mes jo crec que estarem contents de la temporada i de l'esforç i del dia a dia que hem fet, però no hem aconseguit l'objectiu que de veritat ens hagués agradat, no? I la temporada continuarà sent històrica perquè no pot dependre de guanyar o perdre un partit, no? Però realment el que ens hagués agradat és aconseguir el títol. Thank you for all your questions. Thank you, coach. Congratulations on a nice season. Best of luck in Liga Endesa. Second part coming up shortly.
Una silla así, porque el culo no es lo único que no tengo mojado. Esta silla, esta aquí está seca, creo. Espera. Press conference. Not press conference, press conference. A ver, mira. On. Marcelinho, congratulations on winning the MVP award. Seems like it's a good thing to be Brazilian when we're handing out these awards because Vidorreta was the last one. So thoughts about the game and final and everything that happened this season? Well, first of all, just happy that we were able to be the champions. Being MVP for me really don't matter. This is a team sport, and we work together to have one goal, and is to win. I think to be the MVP, it could have been any of our players. I think we had an incredible game tonight, and I would have been, as happy as if anybody else would have won. So I think we just, did a tremendous job. We were loyal to our game plan during the whole game. They had a very good first half, hitting very tough shots. That it was under our game plan, and we knew they, if they won this way, they would have had to play, incredible, like over the limit. And we kept calm. We kept believing in the way we prepared the game, and in the second half, I think we did things very well defensively. They didn't have the same level of effectiveness on on their shots, especially in the ISO situations where they scored a lot of points in the first half. And offensively, even though they were pressuring the whole game and making us play out of position, tired, and making us be tired, especially the ball handlers, we were able to find what we wanted on offense and play our game. We stayed true to our system, and we got to congratulate Manresa for an incredible season, incredible game. I think they played really hard, and they deserve to be here. And I think both teams had an equal chance to win the game. But I think we also should be very proud of ourselves. And we're happy that we were able to win this championship. Obrigado, Marce. Coach. Top of everything. You know that he will. A ver, ahora no, ya no. I guess that's kind of what happens when you get showered like this. Only for me. A ver. Okay. Okay, yes. Okay, Coach, yes, we hear you yes. now. Congratulations once again. Thank you. You kind of avoided the whole Bilbao being your hometown, trying to take pressure off of it, but this must feel good for you. Here in the Final Four, no pressure at all. The most important is the game and the game we did and how did we win this competition with 11 wins in a row. I think that is really difficult. Probably never, not never, but probably is one of the most difficult series that one winner of the BCL had. And we played scoring 98 in a final. Then it's unbelievable the production, the effort, the defense, setting the ball with 26 assists. Then this is a total team, and we did it during the game. We showed that to everybody that we are a total team,
And the question if, okay, the coach is from Bilbao, but with these things, this is only a lateral question. I wasn't the starring of this event. They were the stars of this event. Thank you, Coach. We'll do questions in English first, then in Spanish, all the way to the back. Hi, I'm Ennio from Italy, from Sportando. I have a question for Marcelinho and a question for Coach. For Marcelinho, this weekend, anytime I had a chance to talk with your teammates, they always said that you helped them play better. What does it mean for you to have such a trust from all your teammates? And for Coach, what does it mean for you instead rely on a point guard that tonight, for example, it was in double already in the third quarter? Well, I think it's part of my job, you know, to be a reliable point guard and make others better. I think, you know, in modern basketball, there's a lot of, you know, point guards that are now score first option, and I'm kind of true to my game, and I still, you know, try to play for the team at the same time of staying aggressive and trying to find ways of, you know, being able to score. So, you know, I'm not as predictable, but I just try to, you know, focus on, you know, getting everyone involved. And, you know, this is a part of, you know, my experience, of course, you know, the coaching system and his trust in me. So I just try to stay true to my game and being able to, you know, find the guys. We have amazing guys that can score from outside, great bigs that roll to the basket, so it just makes my job easier. It's our second final together, and it's our second win, okay, in the Intercontinental. And now, only 2 years later, I thought that was in the past, but it's only 2 years later. We are here winning the BCL, winning the Champions League. It was the reason we signed Marce. We had the idea that together we could win titles here in Bilbao. Was impossible, and finally we did it together in Tenerife and also with the Tenerife's team in Bilbao. It's very easy to coach this team with Marce and Bruno, and I am thinking about the future, but not the close future, because without them, I will need to think more. Now they are thinking on the court, and I have to decide only about the starters, about the rotations, that are things that I usually make well, and be focused in the important details of the game that usually we made worst. Okay, we know that basketball is not only a question of talent. They have the talent, and I have to be focused, especially since January, in other things. We always try to defend well, but defense and rebound were the key, and today is not only a question of the point guards. Sasu, Kyle, Aaron score really important threes in hot moments of the game. This is probably another key of this amazing win. Thank you. Moving to the front. I have a quick question for the coach. The first half was very intense. Both teams went back and forth, but you broke the game in the third quarter. You changed the defense. So what did it work for you guys defensively, stopping them? We defend different, only the point guard, only Dani Perez, that he made a very good job during the first half, and we changed our defense. We decided to avoid the under and to deny the left every time, and they had more problems to find the advantages. And but of course the key was not only the defense. They scored 17 points, and it's okay. Manresa scored more per quarter usually, but it's not a bad number. It's not a bad figure. I think that the kind of
basketball sharing the ball was unbelievable, and when we share the ball, my players are always focused in the game plan and in the offense. No? Then it was the key, but the third quarter was amazing. The whole game for both teams in the final, see this quality, this quality of basketball is not usual. We have only to think about the semifinals, and we are very happy because we win, but especially how we win is important for us. Okay, follow-up question. You mentioned yourself about that incredible offense. So you look at the numbers, both 2-pointers and 3-pointers are amazing, but it's only not about the numbers, but the way you're creating the shots for yourself, the high-quality shots. So, how did you make that offense so effective tonight? Well, we played against them many years recently, okay? Many games recently, not only this season, other seasons. Manresa has a focus and a style, and we attack very well in the last two games against them especially, and even in our loss on December in the overtime was a attack and offense game. No? Then Marce and Bruno, but especially Sasu, Kyle and Aaron knew that this day was their day because they are very close in the paint when we try to penetrate, and we needed to score the open threes, and they did it during the third quarter, amazing. And the big plan was that if we didn't score these threes, we need to defend better. and during the second half, I think that we made both things great. Thank you. Staying in the front row with Kemal. Kemal Rutger, Trend Basket, Turkey. First of all, congratulations to you all. I have two questions for the coach, if possible. First of all, coach, we have like some recent reports that Tenerife is going to sign Jona Radebel after the season. So what do you say on this? I didn't understand you. There are some. I didn't know about this. No. I mean, yeah, we didn't know either. We are talking about the final, please. This is not the moment for this. I don't know. Okay. I don't know. Okay. Another one. Yeah. Okay. For the last 2 years, for the previous 2 years, Tenerife, suffered from not having a go-to guy when things go wrong, and that go-to guy needed to be someone who didn't need the ball at his hands too much, didn't even need to dribble. I'm talking about Kyle Wilcher at this point. And with Sasu Salin, they played great today. And I mean, throughout the season, they played great, I guess. And how effective was it, the addition of Kyle and his collaboration with Sasu? Kyle is a different player, okay? Nobody knows if he is a power forward, if he's a center, okay? We use him more in the power forward spot. In this spot, he suffer sometimes in defense, but if you saw the game, we were defending with him to the threes, okay? Not to the power forwards, because the power forwards were better in one-on-one than Balton or Baulet. And we protect him with this, and if we can protect him in this situation, he can play more minutes, and when he plays more minutes, he is an unbelievable shooter, and he's a very good player in low post. No? His addition was great for the team, but most important that the talented players play every season harder, because we knew during the last year and a half that if we are they push, they kick, we have problems. And from January, from
the play in against Karsiaka, we changed our mind completely, absolutely, and this is the reason that we won this title with 11 wins in a row. Two more questions in English in the back. Yeah, let's keep it short. I want to celebrate, please. Let's do it this way. Are there questions for Marcelo in English? Yes, yes. Yes, better. Okay, I'm going to ask first, Marcelino, congratulations. It was a great night for you and for your team. I think that when you received the MVP trophy, you got a bit emotional. Could you please tell us what kind of thoughts cross your mind and you get in that kind of situation? Well, I think it was just tears of joy and happiness, you know. I'm so blessed to be able to do what I love and have the same ambition and, you know, every day coming to practice and be the first one to push myself and, you know, at this point in my career, I've been through a lot and, you know, it just, I don't know, it just makes me happy to be here and keep doing what I love and being able to, you know, perform and keep competing and keep pushing, you know, the younger guys and I don't know, it's just pure happiness, pure joy. You know, it's hard to, I wasn't thinking in anything in particular, just being very, very happy. Okay. You want to follow up or? Okay, one more Tanasi and then we'll come. Thank you very much, Igor. Coach, I'm coming from Greece, and this kind of situation, I'm sad to say that we will not gonna face it, not in 100 years, but not in 100 centuries from now. At the end of the game, 5,000-6,000 fans of Manresa were singing Tenerife. Yes. Would you like to make a comment for that? I mean, This for me. is amazing. This is the final of the big teams but small teams at the same time, and they know and we know the difficult to be here, the difficult to live this experience, and the atmosphere here in the No Congost of Miribilla was great, but during the 40 minutes, absolutely sportive. Okay, absolutely sportive for both fans, for both team fans, and the end of the game with Manresa's fans supporting their team and supporting Tenerife, and even waiting and seeing the celebration of the opponent was something that I will never forget. Thank you very much for everybody. Thank you, Coach. And they come from the BCL website. No. Answer the Spanish questions, then go celebrate. Okay, Marcelino. Questions for Marcelino in Spanish. Sí, que se vaya. Acaba. We can rest. Marceliño, primero que nada, felicidades por este título, también por este MVP para ti a nivel personal. Ya son varios años los que han pasado desde tu llegada a la isla de Tenerife y recuerdo esa rueda de prensa de presentación en la que una de las preguntas era... si venía efectivamente, para sí, iba por ahí. Después de eso, pues bueno, para eso está la Wikipedia, todo lo que has ganado. ¿Qué piensas hoy cuando piensas en eso? Cuando yo creo que sobre todo... Creo que la despedida se ve incluso más lejos que en ese momento. Yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que el que piensa diferente es el que me hizo la pregunta. Nada, seguir disfrutando y lo que he dicho antes en inglés, aprendiendo, a venir con hambre a entrenar, con ambición, seguir mejorando y, bueno, hasta que pueda. Yo me siento bien y está claro que no tengo el mismo físico que tenía hace 10 años, pero... La cabeza sigue estando buena y mientras pueda seguir compitiendo y estando al nivel que exija el entrenador, pues bueno, seguiré tirando del carro.
José Ramón Alba, te va a ser CB, enhorabuena a los dos. Quería preguntar un poco por cómo ha sido esta temporada, lo comentaba Chus, un campeón nunca lo ha tenido tan difícil, habéis jugado play-in, pero solo habéis perdido 3 partidos durante la temporada, si no recuerdo mal, también habéis tenido muy buen papel, tenéis jugadores como Wilger que lo pasaron mal el año pasado por problemas familiares y este año están, como decían los compañeros, haciendo un baloncesto espectacular. Chus, tú también ganaste una Supercopa con Joan y con Aaron Dornekamp con Valencia y hoy estás celebrando un título en Bilbao con ellos, con Marceliño también, con todo lo que supone Bilbao para ellos. Como para vosotros un cúmulo de cosas bien hechas que al final han terminado con ese aplaudimiento, como decía antes, de la afición de Manresa, celebrando también un poco el gran papel que habéis hecho. Gracias. Bueno, el trabajo del equipo es estupendo. Yo creo que venimos cada día a trabajar y prepararse para cada partido con la misma seriedad, independiente del rival que sea. Y eso nos ha permitido ser un gran equipo no solo esta temporada, pero en las anteriores también, no solo en la Liga CB, que bueno, llevamos 3 temporadas muy sólidas. Y en la BCL igual, hemos llegado a la Final 8 2 años seguidos y ahora en la Final 4. Bueno, cuando llegas a jugar a todo un partido, igual los últimos 2 años no salió como queríamos, pero dice mucho del trabajo del equipo, lo que hacemos durante todo el año, muy serio y bueno, un equipo muy sólido. Bueno, ya lo ha dicho Marce, ¿no? Creo que tenemos un grupo de jugadores fantástico y un club que es una maravilla, ¿no? Y podemos trabajar en muy buena sintonía con la directiva pequeña, ¿eh? No somos muchos en la directiva ni en la dirección del equipo, con Eniano, que está ahí, en la sombra, y siempre apoyando, y es el que más creía que íbamos a ganar hoy, ¿eh? Yo sé que mis jugadores creían y yo siempre estoy ahí, ya sabes, los entrenadores siempre somos optimistas, pero un poco críticos, diciendo, uy, aquí tenemos un defecto, aquí tenemos otro, como nos lo pillen. Aniano ya a mediodía me ha mandado un mensaje privado de los suyos, de esos que vamos a ganar seguro. Lo habéis hecho de cine todo el año y lo vais a rematar, y bueno, pues ha tenido razón, ¿no? Y bueno, creo que ese ambiente que se respira en el club, pues se transmite también a los jugadores, están como en casa, están siempre bien tratados. Tratamos de que las cosas imprescindibles para jugadores que tienen, siempre digo, muchos hijos, muchos, pues sean lo más cómodas posible. Y yo creo que ellos pues, nos devuelven ese tratamiento con su rendimiento. Y esas son las claves del éxito del Canarias todos estos años, especialmente los últimos, pues con el 3er puesto en Liga CB el año pasado y ahora con este título de BCL, o hace 2 años con el título intercontinental y estando muchas veces en semifinal de Copa y en semifinal de Playoff. Bueno, pues a seguir así. Any other questions for Marcelinho in Spanish? One more. Venga, Robert. Hola, Sorinak, Chus y Marce. Lo habéis dicho antes en inglés, el cómo os habéis ganado, ¿no? Difícil jugar mejor una final, ¿no? Sobre todo teniendo que batallar también contra el ambiente en contra, ¿no? Sí, eso es verdad. Ellos han venido, han hecho una fiesta magnífica en la grada, en las 2 aficiones. Ellos, bueno, en mayor cantidad, y nosotros hemos tenido, creo que, tranquilidad. Hemos hecho nuestro baloncesto, un baloncesto solidario, de buscar lo que queremos en cada situación, saber mover la pelota. A nivel defensivo, pues bueno, ser fieles al plan de juego y creer. Yo creo que siempre hay que creer en lo que hacemos y hoy ha sido otra demostración de ello. Y está claro que tuvimos acierto y eso nos permitió, pues bueno, en un momento clave del partido, abrir una renta que nos dio una cierta comodidad ahí en el final. Pero bueno, hay días que también no han entrado y hemos sabido ganar defendiendo como perros, como ha dicho el entrenador. Pero bueno, hoy yo creo que bueno, nuestros especialistas 3 puntos han tenido un acierto importante y nos han permitido estar donde estamos hoy. Thank you, Marcelinho. You're free to go. Thank you. Gracias. Adiós, Marce. Adiós. Bravo, tío, bravo. Eres un grande, tío. Bueno, Robert, sí, yo creo que esa es un poco la cuestión del año, ¿no? Que nos tocó un play-in durísimo contra Pinar Casillaca, subcampeón el año pasado, y en un momento
en el que salíamos de COVID y bueno, nos aferramos a la competición, una competición en la que este año no habíamos entrado con el mejor pie, seguíamos un poco en la línea de temporadas anteriores en las que estuvimos bien, pero al final pues salimos disgustados y bueno, luego creo que sobre esta Final Four, pues bueno, a mí me gusta la Final Four más que la Final Eight y me gusta la Final Four con público. Me da igual que sea en contra. Entonces yo creo que este equipo necesita, tengo jugadores veteranos, expertos, pero necesitan de la motivación extra que supone tener un campo con el ambiente que se ha vivido hoy. Y pues en Atenas no había nadie. Y eso es muy complicado para jugar, sobre todo finales. Y en Novgorod, pues bueno, no voy a hablar de Novgorod, ¿eh? Creo que hemos tenido mucha suerte, y no porque yo sea de Bilbao, de que la fase final de la final a 8 se haya realizado en Bilbao, porque el cambio ha sido total, ¿no? Además de que podíamos tener mucho más público también, ¿no? El 100% hubiera sido posible del que se pudo tener en Rusia. Hola Chus, David Sardinero de Gigantes, enhorabuena lo primero. Gracias, David. Muy rápido, cuéntanos un poco cómo ha sido la previa del partido, qué les has dicho, cómo les has motivado, si con algo en especial, y qué diferencias has visto entre este título tuyo y el primero con Lenovo Tenerife. Gracias. Voy a empezar por el final. El primero fue a base de defensa, ¿no? Era una competición además que yo creo que todos los equipos éramos equipos con un estilo muy defensivo, jugadores muy duros, muy físicos, Rodrigo San Miguel, Marius Ligonis, que tienen muchísimo talento, pero también físico, ¿no? Los dos, ¿no? Aaron Dornekamp en la posición de 3, Tariq Kirsay con su uso de manos. Bueno, creo que ahora con Marcelinho, Bruno, Sasu, aunque, pues, por ejemplo, Sasu es el gran tapado de esta Champions. Yo creo que es uno de los mejores jugadores de la Champions. Vamos, creo no, estoy seguro. Y es una de las claves de este equipo, y es el gran olvidado, que siga olvidado. Pero bueno, creo que tenemos mucho talento, y si a eso le unimos pues jugadores como Sasu, como Aaron, que no son tan físicos, pero también son capaces de parar a los mejores jugadores rivales, pues te da la capacidad para ganar con otro estilo, ¿no? Hoy anotando 98 puntos y en Tenerife anotando 61, ¿no? Creo que con eso ya está todo dicho. Por otra parte, pues creo que la continuidad que tuvo aquel equipo y la que está teniendo pues son similares, ¿no? Aunque seguramente por eso del talento, pues está pudiendo brillar un poco más. Buenas noches, Chuf, felicidades. Gracias, Carlos. El patrón del inicio de partido se pareció mucho al del encuentro del Santiago Martín de hace una semana. No sé si es lo que tú querías, si no te importó, si se vieron obligados a jugar a lo que quizás le convenía más a Manresa. Hablabas luego del cambio defensivo en la segunda parte con lo de Dani, por ejemplo. Esa es una. Y luego la otra, saber realmente si le das más valor a los 98 puntos, a esos 33 en el tercer cuarto, o que después de esos 30 primeros minutos solo llevaran 6 pérdidas con la defensa que estaban haciendo ellos. Bueno, creo que ese es un dato muy importante, y que hemos igualado el rebote a un equipo que es superior a nosotros en rebote, porque nosotros podemos tener más talento y experiencia, pero ellos tienen más físico, evidentemente, y más atleticismo. Entonces creo que el que solo hayamos tenido esas 6 pérdidas en 30 minutos es una de las claves, sin duda, cuando ellos han hecho una defensa agresiva a todo campo, que es lo lógico, ¿no? Sabemos que nos toca que a Marce y a Bruno los cojan todo campo, y que a veces pues eso nos complicaba el desarrollo de los partidos. Hoy, bueno, hemos sabido reaccionar. Y bueno, creo que el plan estaba bien. Lo que pasa es que Dani, que venía de hacer 0 de 8 en tiro de campo, pues hoy ha estado mucho mejor que el primer día. Es lógico, venía de una lesión, y por eso hemos tenido que cambiar el plan. Luego, bueno, creo que ha habido otros triples que han sido de mucho mérito, pero que sabes que el porcentaje te dice que es difícil que se mantengan, ¿no? Un jugador como Moneke, que está en el 30%, pues no creo que vaya a meter todos los pull-ups en 1 contra 1 de 3 como ha metido los 2 primeros, ¿no? Entonces solo hemos tenido que cambiar ese detalle. Y sí que he hablado en el descanso de que estábamos un poco, pues eso, el Canarias de calidad, y para ganar necesitábamos tener algo más también de bajar al barro. Es decir, perdíamos de 1 y valorábamos 60. Digo, ya, hagamos una falta bien hecha, estemos un poquito más duro en poner el cuerpo, seamos un poquito más inteligentes en el uso de armas que otros equipos habitualmente usan mejor que nosotros. Y
Hoy en el segundo tiempo creo que lo hemos hecho muy bien también ahí y hemos dado un paso adelante que nos ha permitido seguir en una valoración estratosférica, creo que ha sido 122, pero al mismo tiempo dando una mayor solidez a nuestro juego. Hola Chus, enhorabuena. Gracias. Antes has comentado en inglés que, bueno, que lo de ser de Bilbao es secundario y que tú no eres la estrella son los jugadores. Muy bien, ahora vamos a decir la verdad. ¿Cómo te sientes de verdad de levantar el título en tu casa, donde has nacido? ¿Qué significa para ti realmente lo que sientes en estos momentos? Gracias. Bueno, pues estaban en la grada, bueno, mi mujer, mis hijos, eso... pues hubieran estado seguramente en cualquier parte, ¿no? En estos 2 últimos años con la pandemia pues no pudieron ir a la final a 8, pero estuvieron en Amberes. Bueno, ellos no lo van a olvidar nunca porque cada vez son un poco mayores y aunque siguen siendo pequeños, pues ahora ya tienen un recuerdo de un título en Bilbao con el equipo de Suaita, por lo tanto, pues eso lo van a tener para siempre en la memoria. Eso es extraordinario, ¿no? Y eso, pues lógicamente a cualquier aita le emociona. Luego, pues en la grada estaban mis hermanos, mis sobrinos, sobrinas, mis amigos. Tengo sobrinas que ya son madres y que están esperando el segundo hijo y en la grada estaba mi sobrino nieto. O sea, la siguiente generación también estaba en la grada, ¿no? Y eso pues también te llena de emoción. Y hombre, pues antes del partido yo tenía en la mente a mis aitas, ¿no? A mi aita, a mi ama. Y lógicamente pues te emociona por ellos el conseguir un título. Evidentemente hace muchos años que falta mi padre y hace menos que falta mi madre, pero bueno, yo sé que ellos siempre han estado empujando en mi carrera. Por lo tanto, pues es una emoción especial para alguien que es de lágrima fácil por un ojo, porque por el otro no puedo, no tengo lagrimal, pues suele resultar sencillo. Y ahora lo estoy conteniendo, pero lógicamente pues ha sido un momento muy emotivo. Toda la familia de mi mujer, que también nos está apoyando siempre, mis sobrinos, bueno, creo que ha sido pues una experiencia única que ahora ya, bueno, pasando el tiempo, pues puedo contar. Pero que no era tampoco lo más importante, eso es algo que estaba claro que iba a pasar si ganábamos, ¿no? Que todas esas emociones iban a aflorar, si no íbamos a tratar de pasar página lo antes posible. Y bueno, hemos tenido la suerte de que afloren, porque cuando te emocionas porque ganas, pues es inmensamente feliz. Eres inmensamente feliz tú, tu entorno y toda la gente que está empujando desde arriba. Any other questions in Spanish? If not... Quiero un detalle, ¿no? Y quería dejarlo para el final. Yo empecé como entrenador en el Colegio Maristas de Bilbao en Iturribide, muy cerca del Hotel Gran Bilbao. Y en ese colegio, que se jugaba en un frontón, había un equipo juvenil que era un escándalo como jugaba, ¿no? Yo creo que nosotros hemos jugado como a ellos les gustaba jugar. En ese equipo pues había jugadores que para los bilbaínos son nombres importantes, a los que luego todavía se unieron otros más importantes, pero estaban Alex Aurre, J. Davalillo y Josu Laría como líderes, Daniel Anido, una persona conocida en el ámbito profesional de los medios de comunicación, muchos más, Juan Carlos Sánchez, Quintana, Diony Luja. Esta semana, en un campeonato de España junior femenino, Alex Aurre nos ha dejado. Este título va para Alex Aurre, para Maite Lecea, para sus hijas Nayara, Yone y Nerea. Estuve en el funeral el jueves, tuve la oportunidad de estar y estoy seguro que él ha tenido que ver algo en este título. Muchas gracias. Thank you to all the media members, not just for your questions this weekend, but for the collaboration throughout the season. See you next season.